Thula kwasezulwini abasemhlabeni sibingelela ngokuthula kwavuka nenkosi yethu uJesu Kristu. Thula makubekini nani wonke umhlaba wonke ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ngena kule nkonzo yehora ekuseni nje ukuba sizothandaza kuNkulunkulu njengoba sinikezwe ukuthandaza uNkulunkulu waqinisa ngakho ukuba amakholwa ayakwenza ngokulotshwa kwembhalo njengoba sithola amazwi ekulobeni kaJohane isahluko sesikhombisa isifundo sokuqala ithi ke kwakukhona kanjalo emzini othile umuntu kanjalo wayebizwa ukuthi Lazaro umuntu ogulayo kuthiwa ke uma egula lo Lazaro uNkulunkulu enze icebo lokuba agule lo Lazaro. Manje na ke uma egula lo Lazaro kanjalo uNkulunkulu uma ichaza indaba yakhe uthi akukhona ukugula kokufa kodwa ukugula bokudunyiswa kaNkulunkulu ukuba indodana yakhe idunyiswe ngakho. Nakho ke ukugula okuphumule emhlabeni kanjalo okuze phakathi kwabantu uNkulunkulu ke wenza ukuba abantu besondele kuyena ngokuthandaza ngoba uyabona uJoba sesidedile kuyena ngokuthandaza. Kuthiwa ke lo Lazaro waye umfowabo kaMaria. Maria lona owayegcoba inkosi ngamafutha kuthiwa wesula inyawo zakhe ngezinwele zakhe. Lo Lazaro ke waye umne wabo walamadodakazi amabili. Manje na ke uNkulunkulu ke uma iqinisa ngalokugula ke usondeza abantu babasondele kuyena uNkulunkulu bathandaze ngoba abantu sebekhohlwe ukuthandaza. Kanjalo la mahoro uJesu owaqinisa ngawo abantu abakholwayo kumele kuba bewathandaze njengoba sizwe ukuba uNkulunkulu wanikeza abantu ukukholwa bathandaza amahora amathathu kanjalo ngelanga. Manje na ke uJesu mayifika wafika namahora 9 wenezela aphelela abayishumi lambili kanjalo njengoba iqinisa kanjalo. Uthiwa udadewabo bathi mawethi inkosi ibheka lo mthanda uyagula uthi uJesu lokugula ngokufa kodwa koduswa uNkulunkulu bendodana kaNkulunkulu izethu isengakho. uJesu wathanda uMartha nodadewabo loLazaro sezwile ukuthi uyagula wahlala insuku embili ondaba kwemva kalokho wathi kubafundi bakhe ake sibe seJudiya. Bathi abafundi kuye Rabi ukuthi mfundisi usho kanjani basibele eJudiya lokhu bebesanda ukufuna ukukhanda ngamatshe na? Uthi uJesu akukho yini amahora 12 emini. Ilamahora ke sikhuluma ngawo ke ukuthi wafika wanezela ngayithoba aphelela abayi12 ukuba kanjalo bonke abakholwayo bazi ukuba kuyathandazwa amahora 12 kanjalo ngoba awukukhanya futhi awukuvikela kuwo wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga. Ingakho ke kanjalo kudinga ukuba uqale kuthandazwe uma kuvukwa ekuseni. Manje na ke kubongwe kuNkulunkulu ukuba uJehova usihlengile ubusuku bonke silele singazi lutho sivuke sithandaze uNkulunkulu sibonge alandelana amahora kaNkulunkulu ayishumi nambili njengoba
siqala lapha kuseni ngeshumi nambili elibizwa ngo5 kanjalo sithandaze kube lesibili ihora abathi abantu usikisi elihora lokuqala siyathandaza lesithathu elibizwa ngo8 kithina kusuka ihora lesithathu siyathandaza kuba yilesine elibizwa ngo9 manje na ke siyathandaza kube lesithupha elibizwa ngo11 siyathandaza kube ingcenye lesithupha siyathandaza manje na kube lethoba elibizwa ngo2 siyathandaza kube leshumi elibizwa ngo3 siyathandaza kube ishumi nambili elibizwa ngo5 ntambama siyathandaza kube ingcenye yeshumi nambili 2:30 siyathandaza kube ihora lesithathu elibizwa ngo8 ebusuku siyathandaza kube ihora lesine elibizwa ngo9 lapho sesigcina khona kanjalo ukuthandaza osukwini lonke asephelela abayishumi nambili kuJehova uNkulunkulu ngoba ufuna lokhu uJehova uNkulunkulu igama lenkosi malibongwe manje na ke kanjalo iqinisa lokho iqinisa ukuthandaza uJesu waqinisa khona enaqobo lwakhe njengoba umbhalo mase ufunda sho njalo lapha uLuka 22:39 uJesu waphuma waya nje ukwenza kwakhe entabeni emihlathi abafundi bakhe bamlandela sefike kulo ndawo wathi kube khulekani kubani ngangene kulingweni wathetha kubo ibanga lokuphonza itshe waguqa wakhuleka ethi baba mawuvuma susa kimi lesisitha kodwa ngabi ngokuthanda kwami akube ngokwakho uthi-ke kwabonakala ingilosi kaNkulunkulu esezulwini imqinisa ehluphekile ngoba usho njalo umbhalo uthi wayesemhluphekeni kodwa waqinisa ukukhuleka ukujuluka kwakhe kwaba njenga maconsi egazi ehlela phansi emhlabathini kanjalo uma sesuke ekukhulekeni weza kubafundi bakhe wafumana belele kodwa inhliziyo zabo zidabukile uthi kubo yini laleleni na vukani khuleke kuba ningangene kulingweni haleluya kanti uma kanjalo ungathandazi kanjalo uzawulingwa mzalwane wami sikwehlule ilimo ngoba kanjalo ayikho into ekubiyeleyo umuntu ubiyelwa umthandazo njoba insizwa eyayithanda uNkulunkulu esifunda ngayo kanjalo uJobe bantu baNkulunkulu kwathi uba noma umubi emzingela isikhathi eside kodwa engakwazi kanjalo kuba ayenze intando yakhe kuyena kwathi uba uJehova ahlangane naye ambuze kanjalo Sathane uvela phi na uthi ngivela kudabutabula uthi impela nembala umuntu wami lona uyamfuna ukuba umonakalise na uthi ngiyakumthola kanjani ngoba umyeni ake uvume manje na-ke kanjalo ukuba ngimvivinye sibone ukuba uyakuthanda ngempela na uJehova wathi ngiba avume bantu baNkulunkulu ukuba kanjalo uSathane amlingani amnyakazise uJobe wamnyakazisa uNkulunkulu esethe noma uma umnyakazisa kodwa udinga ba uthinte umphefumulo wakhe manje na-ke kwathi ngekuba kanjalo amnyakazise kanjalo kwalahleka imfuyo ayenayo kanjalo yaphela manje na-ke kwaphela abantwana kwaphela amabutho akhe kanjalo kwase kwangenela enyameni yakhe wagula uJobe wamelwa amathumba umzimba wonke kusukela ekhanda kuze kuyofika phansi onyaweni ingekho indawo kanjalo owangabekwa kuyona isandla umntaka Jobe kanjalo unkosikazi wathi hawu manje na unjani uNkulunkulu umkhonzayo uma sewuhlobo njena nca ungcono umethukele uNkulunkulu uvele ufe ithi impendulo kaJobe hawu nkosikazi manje kanjalo ukhulumisa unkosikazi wesiwula kanjalo
ngabe sokwemukela ukuhle kodwa yini okuyovela kuNkulunkulu na? Ngeke simukele nokubi nathi Jehova uphile. uNkulunkulu uthathile libongwe igama lakhe. Haleluya. Ilokho-ke sithi asize kuJehova sizothandaza ngoba uNkulunkulu uyasibiyela ngomthandazo. Kanjalo sizinxusele kuJehova uNkulunkulu omkhulu nomncinyane. Kanjalo usekhaya. Kanjalo ukuphi nakuphi la ukhona kodwa thandaza mzalwane wami ngoba kuthandaza ikhona okuya kusinqobela kanjalo izimpi esingaziboniyo nesizibonayo manje na-ke ezisemoyeni esingayiboniyo kodwa uJehova uyazibona. Siyakuzinqoba ngokuthandaza sinxuse enkosini. Kanjalo simncenge uNkulunkulu ngoba kanjalo izwe manje kuyabonakala ukuba liphambene noNkulunkulu ekwenzeni kwalo. Ingakho uJehova eletha into ezokwenza ukuba siqoqeke simkhumbule uJehova ukuba ukhona umenzi wethu. Hlale sithandaza kuye ngezikhathi zonke njengalo nsizwa yakhuleka uNkulunkulu ingamazi manje na-ke ingenankonzo ingenayo umpristi oma phambi kwayo efundise kodwa yathandaza uNkulunkulu njengoba sifunda embhalweni ukuba kwakukhona umuntu igama lakhe elabe liwuKhoneliyo enduna enkulu yebutho laseItali engumuntu okholekayo nowesaba uNkulunkulu yena na yonke indlu yakhe wababela abantu. Kanjalo wakhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Haleluya. Kanti uNkulunkulu ufuna umuntu okhuleka kuyena njalo njalo. Yebo, uJehova ufuna umuntu okhuleka kuyena angakhohlwa wena uJehova uNkulunkulu. Khoneliyo wamesaba uJehova engenankonzo engenampristi oma phambi wakhe avuselela amazwi okuphila kodwa wamesaba uNkulunkulu. Wabatshela abantwana bakhe ukuba bakhuleke ngokumesaba uJehova. Lokho kanjalo esinikhumbuza khona emhlaba noma nikwazi ukuba uNkulunkulu khona kodwa kuyathandazwa. Thole nsizwa-ke yakhuleka uNkulunkulu njalo njalo yababela abantu kakhulu. Manje na-ke ilokho okudinga uba sikwenze singamakholwa kanjalo emhlabeni ukuba uNkulunkulu abone ukuba bakhona abantu abasayenzayo intando yakhe uNkulunkulu njengoba kwathi uJehova aqede iSodoma neGomora ingasenziwa intando kaNkulunkulu. Yathi insizwa kanjalo uJehova uma bekhona aba50 abayenza intando ngabe uyakuluphuphisa na? Wathi uNkulunkulu uma bekhona aba50 abenza intando aliyukubhutshiswa kodwa uJehova wathi mayibheke emhlabeni wathola ukuba wekho la50 agcina intando kaNkulunkulu. Kanjalo yathi insizwa Jehova mabe 40 abenza intando yakho ngabe uyakuluphuphisa na? Wathi uNkulunkulu uma bekhona aba50 kanjalo aliyukubhutshiswa. Manje kanjalo Jehova mayibuke emhlabeni abekho aba50 abenza intando kaNkulunkulu. Manje kanjalo insizwa uJehova mabe khona aba50 abenza intando yakho abe uliphuphisa iSodoma neGomora na? Wathi uJehova aliyukubhutshiswa. Uma bekhona aba50 uma ethi abheke uJehova abekhona laba aba50 abenza intando kaNkulunkulu. Athi uJehova bekhona aba50 abenza intando uJehova uliphuphisa iSodoma neGomora na? Wathi uJehova angeke ngiliphuphise uma bekhona aba50 uma ebheka uJehova abekho aba50 abenza intando yakhe. Kanjalo insizwa yaze yafika 10 manje uma itholakala 10 nakhona bekho abaphelele 10 benza intando kaJehova.
hayi khona ngingumutshoba uNkulunkulu athi hayi hey nothitha abatwana bakha nomkakhe uphume kule ndawo ngoba iSodoma neGomora lizawubhujiswa. Haleluya. Ilokho kuphindiswayo Jehova engadala mayikhuluma lawo mazwi wafika ingilozi kaJehova zangena ngaphakathi athi welotha thabatha abatwana bakho nomkakho liphume kule ndawo ukuthi Jehova uthi uzawulibhubhisa iSodoma neGomora. Manje kanjalo bathi ma bengenile abantu bakaNkulunkulu kuyizingilozi manje ezokhuluma noLotha bafika amadoda angqongqoze emnyango athi hawe Lotha awusikhiphele laba bantu ngoba kanjalo efuna ukwenza okungalungile. Wathi uLotha hawu kanjalo abantu bakaNkulunkulu laba nginamadodakazi kunawe enganikela ngawo kanjalo bathi asifuni sifuna labo bantu dinga ubuthongo abashaye ngumpumputhe bengaboni wathi thabatha abatwana bakho unkosikazi wakho niphume lapha ningabheke emva. Libalekile izwi likaJehova ukulalela manje kanjalo bakhuphuka manje njengezwi likaJehova bathi mabe phakathi nendlela sasahala isililo Sodoma neGomora ukhala ngabuthongo selibhubhisa. Unkosikazi uLotha wadabuka waphenduka bheka emuva uthi umbhalo waba isitulo sasawuthi ngoba akalalelanga izwi likaNkulunkulu. Sizothandaza kuJehova bantu bakaNkulunkulu ngoba uJehova ufuna abantu abathandazayo kuye. Sizothandaza sizomnceka uNkulunkulu ukuba uJehova abe nathi manje kanjalo sizomnceka uJehova njengalo nsizwa isitshele ukuba ingathandazi kuNkulunkulu aphilayo ithandaze esithambeni. Kanjalo sifunda ngathengeni akazange avume ukuba ngakhuleka uNkulunkulu wathi ukhona uJehova ngimkhonzayo engiyokhuleka mina. Kanjalo kwathi uba kanjalo athola isicala azayophosa emphondweni wengonyama. Inkosi yahlupheka abusuku inhloso kanjalo uthengele owayefakwe emphondweni wengonyama ukusakwaziwa inkosi uDarisu umemeza uthathele kuso uthengele wathi mana njalo Nkosi wathi thengele ukhona wathi yaba Nkosi mana njalo khona wathi uNkulunkulu wakho mkhonzayo ukusinisela kusengonyama wathi mana njalo Nkosi uJehova umsinisele wathi makhishwe wathi makhishwe labo babephonswa luthi umbhalo zabo enqaba beza emoyeni ngoba babengenayo uNkulunkulu oyena uthengeni. Ayasikhulekeni bakholwa ngoba uNkulunkulu nathi kanjalo njengayo Shadraki noMeshaki noAbednego abafakwe esithandweni somlilo uJehova abe nabo babazange bavume ukungathandazi. Bathi nama singabulawa bathatha uLotha waziwe ukuthi sasikhonza uNkulunkulu ophilayo. Yathi inkosi yomlilo ubasha wakhomisa befakwe phakathi zafakwa lezi zinsizwa zahamba sinakuzethemba phezu kwelanga lomlilo ngoba sazi noJehova ezahamba naye. Kwashayona inkosi yatawo ndifaka bangaki emlilweni na andifakanga nabathathu na bathi Nkosi sifaka abathathu. Yathi phana lo wesine wafana nentombi nendodana yomuntu ungubani yena na? Kanti inkosi yazi ukuthi khona indodana yomuntu. Yebo yazi kodwa yayisha umthetho ngoba iphazamisa amakhono. Haleluya.
awuyasikhulekani bazalwane uNkulunkulu khona ngeke asishiye uyolalela uJehova babe khona babe nokhoko kodwa uJehova walalela imthandazo abasindiswa ngomthandazo akukho okunye amakholwa uma sithandaza uJehova uyolalela la uvela ikhambi basinda abantu kama lenkosi malibongwe siyathandaza phambi kaJehova uNkulunkulu Nkosi yelungileyo wena umdala wensuku Nkosi khona eqaleni uNkulunkulu mhlaba ngabe bikho khona wena baba wenza ulwaludubayo Nkosi yami uNkulunkulu ihlahla zonke ekhona baba senziwa kuwe uNkulunkulu usikele umhlaba Nkosi yami Jobe into lesiyadalwa nguwe wena wafumayo Nkosi yami basise emhlabeni uNkulunkulu Nkosi yami Joba olukhungethe umhlaba uNkulunkulu wethu sibeka kuwe konke Nkosi yami njengoba washo njalo Jesu wathi salima lonke sinayo nalikathalayo thiyaliphumuza wathi lamthanayo awazithele tabathe siphamana sakhe mlandeni wathi ijoma lakho lilunga uNkulunkulu oyingcwele sizakuwe Nkosi yami awu Jehova shanela kufa ukuphumula emhlabeni Nkosi yami yenza icebo baba itholakala ikhambi uNkulunkulu ukushesha ngoba wena Nkosi yami awukhethi ibala lamuntu umthando omubi umthando olungileyo unesembu lakho kubo bonke abantu kwababi nabahle ngoba Nkosi yami awasunika umuntu ithuba lokuphenduka uNkulunkulu oyingcwele siyalidala lethuba uba ulipha umhlaba uba wasa umhlaba uba ukhona uba Jehova wena wenza izulu lomhlaba tolwandle oluthumayo uNkulunkulu oyingcwele bekukhohliwe Israyeli ukuba uNkulunkulu yebo Nkosi yami indlela yawulikhumbuza Israyeli ukuba ukhona uJehova sasibonile Nkosi yami awu sasibonile baba senzele umusa uNkulunkulu oyingcwele mhlaba wonke Nkosi yami wenzele umusa uNkulunkulu nababuse ababusa emhlabeni Nkosi yami bathithelile manje uNkulunkulu oyingcwele abasi baba wenze njani awungenelela Nkosi yami Jehova oyingcwele abantu bakho laba Nkosi yami Jehova oyingcwele njengoba washo njalo kodwa abantu benzile ukubaphuphesa uNkulunkulu wabona uzisola Nkosi yami sidala umusa baba hazayo Nkosi oyingcwele hawela mhlaba uNkulunkulu baba wasithanda baba singawuthandi thina Nkosi yami kodwa usisithandile wena siyabonga Nkosi oyingcwele siyabonga siyabonga uthando lwakho lokuba uthumele ngendodana yakhe emhlabeni eyabe isele Nkosi yami yodwa ukuba uNkulunkulu umhlaba usungaphuphi kodwa ube nokuphila omunaphakade siyacela Nkosi yami siyacela Jehova sihawele Nkosi nobahlule uNkulunkulu mina manje ibanathi Nkosi yami abakhulu nabancane egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele uJesu Kristu Nkosi yethu sizophila manje naphakade yebo thula wasezulwini akube semhlabeni yebo bazalwane bakaNkulunkulu sikule nkonzo yehora ukuba uJehova uNkulunkulu asihawukele umhlaba wonke omkhulu nomncinyane kanjalo ngoba akekho omunye oyithemba lethu uyena uNkulunkulu
washo njalo kuMoses wathi akaphakamise inyoka yethusi ehlane ukuze bonke abalunywe inyoka uma bebuka lenyoka bangabi nako ukufa kodwa babe nokuphila okunaphakade. Izochazwa ngoPaul umpostoli ma eseyichaza ngomoya uthi ke kunjalo indodana yomuntu ngayiphakanyiswa njengoba kwaphakanyiswa inyoka yethu sehlane. uMoses eprofeta ngokuphakanyiswa indodana yomuntu njalo ngayiphakanyiswa indodana yomuntu kuze kuthi ngegama lakhe uJesu kushiyene konke ukuphenduka ukubhabhathathela izono. Manje ke abantu ke abayibheka inkosi eyabethelwa eziphambanweni ukuba kanjalo ife inkosi ifele izono zethu, kodwa yona ingenaso isono, ingenabala, ingenacashaza, kodwa yathatha ukuma komfokozana kanjalo ukuba sisindiswe thina. Ingaqali inkosi kwenza lokho. Nansi yana uJehova enze esethembiso nomuntu wakhe kanjalo ethi thabatha indodana yakho uyenze umnikelo kanjalo akazange amtshela unkosikazi wakhe akatshelanga umuntu, kodwa wathabatha umntwana wakhe wahamba naye babophela amahashi baphuma kanjalo bayihlanu. Uthi umbhalo walenza khona ilathi kanjalo lapho wathi uma elibheka indodana wathi mzali ngiyabona nanti ilathi kanjalo lenziwe, ngiyabona nomese nanku mese, kodwa angiyiboni inqama eyakwenza umnikelo. Wathi mzali thula mntanami, uNkulunkulu yena kusibonela. Haleluya. Kwathi ba uma ethwelula isandla kanjalo eselulela kumfana kwama indlozi kaJehova wathi hayi Abraham asengiyabona manje wathi uba uyamesaba uNkulunkulu, wathi msubeke isandla kumfana, usubeke isandla kumfana, wathi bheke emva kwakho nansi inqama iphathwe ngempando kanjalo ayikho inqama eyakuyagibela esihlahleni, kodwa kanjalo uNkulunkulu wenza umsa ngoba wayenze isivumelwano. Wabona uJehova siyawunqamula isivumelwano manje kanjalo ngoba isizwe eziningi ziyophuma kuyo lensizwa kanjalo umase esembulala ngeke senze isivumelwano bathi ngoba uJehova avumelane nodana yakhe yehle izoba inqama wakubhathwa ngempondo esihlahleni isipeshe uqala lapho uzofela isizwe sonke nje kanjalo akaqali ukuthulama kube kunina chaza lo ndawo bantu baNkulunkulu kanjalo angifuni ukuthatha isikhathi eside ngoba sizothandaza eyodwa nje uJakobe 5:13 manje kanjalo thandaza zibaleleli ihora manje bantu baNkulunkulu ngoba into ebalulekileyo kanjalo ukuthandaza phambi kwaJehova uNkulunkulu sincengele ngempela uNkulunkulu wakho uphume esiguqweni sakho uzile ukudla ubophe indwangu yokulila manje ngoba siyawusinda kanjalo. uJehova ufuna umuntu onamathela uye manje nenhliziyo yakhe epheleleyo. Haleluya. Jakobe 5:13 ukhona ohluphekayo phakathi kwenu. uNkulunkulu umhlaba wonke uhluphekile Jehova, impela sihluphekile sonke nangenhliziyo siyahlupheka uNkulunkulu. Yebo akakhuleke. Ingakho-ke siqinisa lokhu ukuthandaza ngoba uNkulunkulu uthuma uhluphekile zwana mhlaba. Uma sihluphekile emhlaba asithandaze usho njalo uNkulunkulu. Yebo ukhona onamileyo na. Jehova noma bekhona abanamileyo bayincosana kukho wenama kulesikhathi. Yebo akazihlabelele izihlabelelo. kodwa wenamile izwakala ukuthi siyomkhonza uNkulunkulu, siyomkhonza manje kanjalo uzwakale noma uthi bawelile abangcwele emfulweni omkhulu manje kanjalo bayophumula emthunzini obizwa ngegephango ngoba wena mina uzwakala uhlabelele. Yebo kukhona ogulayo phakathi kwenu na. uNkulunkulu nanku umhlaba uyagula kanjalo ufuna ukwelashwa umhlaba uyawela
Uzowulayasha kanjani umhlaba weJehova ngoba uyagula na? Akabize amalunga emandla. Yebo. Amkhulekele. Yebo. Amthobe ngamafutha. Yebo. Egama lenkosi. Oh madoda abazalwane. Siyakuthandaza njengoba sikhuleka nje. Lapha nikhona sinikhoba ngamafutha ngegama lenkosi. Ngoba asikwazi ufinyelela kini ekuba sinibeka izandla zwana mhlaba kodwa igama likaNkulunkulu ligijima emoyeni lile naziphi zonke esemoyeni esingabona umuntu lize liyafika kinina linisindise. Haleluya. Nini mandla wonke baba awuphile umhlaba Nkosi yami. Jehova ingcwele wena uNkulunkulu kamqalisile incebo yakhe wathi baba abethemba kuwe Nkosi yami Jesu Kristu Nkosi bayonqoba into zonke netha zonke nefo zonke ngoba igama lakho linamandla emhlabeni. uNkulunkulu ingcwele ulithemba lethu baba. uNkulunkulu asinalo elinye ithemba Nkosi yami. Sibuka wena umhlaba ukhathazekile uyagula Nkosi yami. uNkulunkulu izwe uNkulunkulu ethatha liphuthile Nkosi yami wathi wena baba uNkulunkulu ingcwele insizwa ziwusawutweswe umazi thumele zona Nkosi yami asiwusawutiswe yayoliswa ngami. uNkulunkulu ingcwele awunansi umthandazo ephuma imihla ngemihla Nkosi yami. Insizwa zevangeli ziyikhipha baba. uNkulunkulu bakusinde umhlaba. Awusinde umhlaba Nkosi yami. Awusinde umhlaba Jehova lize libajaje igama lakhe emhlabeni. uNkulunkulu ingcwele ngoba ukuthandaza wena akufuni kuningi Nkosi yami. Akufuni baba ukuba uNkulunkulu kuze kubekwe izandla physical ekhanda lomuntu kodwa Nkosi yami umthandazo ugijima baba emoyeni Nkosi yami. Usindise bonke abagulayo Jehova emphefumulweni nasenyameni. Awu Nkosi yami abaphile baba abantu bakho Jehova ubakhanyisele Nkosi yami ba ukuphila wena. uNkulunkulu ingcwele siyathemba Nkosi yami Jehova igama lakho baba liyaphindisa liyasindisa Nkosi yami. Kukho konke baba ukukhona kuyawushabalala kuphele ngegama lakho siyacela egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ingcwele ngoJesu Nkosi sizophila manje kuze kube phakade. Amen. Baba wethu osezulwini manje hlonishwe igama lakho. Umbuso wakho mawuze intando yakho mayinziwe emhlabeni njengasezulwini. Usipho ukudla okwaneleyo usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenise ekulingweni kodwa mawusindise ukubi ukuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi makuze kube phakade. Amen. Ukubongwa udumo ubukhosi namandla hlale njalo kuyena baba uNkulunkulu ehleli hlase ubukhosi nakulona iwulu uJesu Kristu Inkosi yethu umsizophila manje kuze kube phakade. Amen. Thola wasezulwini nakusemhlabeni bantu baNkulunkulu phakamisa ukubonga kanjalo leli thuba uNkulunkulu angiphe lona kuba ngime phambi kwenu umhlaba ngivuselele inhliziyo zenu ngamazwi kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akona ukwazi nokuhlakanipha. Asiqhubekeni ke sikhonza uNkulunkulu siqinise ukuthandaza ngalamazwi uNkulunkulu akhulu enciphe ngale igama lakhe siyathaba. Amen. Amen. Amen.